Welcome friends, welcome to Jack of all YouTube channel. IPL series of videos ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நேத்திக்கு ப்ரிவ்யூ இது பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் மேட்ச் அனாலிசிஸ் வீடியோ பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேம் சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி ஹேப்பன்ட் இன் சென்னை அண்ட் நம்ம நேத்திக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தது 65-35 சான்ஸ் ஃபார் சிஎஸ்கே டு வின் அப்படின்னு, அண்ட் சிஎஸ்கே தான் வின் பண்ணிது. ஸோ ஹாப்பி அபவுட் ஹவு தட் டர்ன்ட் அவுட். அண்ட் ஈவன் த டீம் காம்போசிஷன் சிஎஸ்கேவுக்கு சொல்லியிருந்தது நம்ம த ஸ்டார்டிங் 11 தட் வி ப்ரிடிக்டட், அதில் 9 out of 11 வாஸ் இன் த ஃபைனல் 11. ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட். அண்ட் ஆல்சோ த அதர் திங், ஈவன் தேர் நம்ம சொல்லியிருந்தது வந்து என்னென்னா, வி ஹேட் சிவம் துபே இன் த ஃபர்ஸ்ட் 11 அண்ட் சமீர் ரிஸ்வி அஸ் அன் இம்பேக்ட் சப். ஸோ அது ஸ்வாப்பாக இருந்தது. சமீர் ரிஸ்வி வாஸ் இன் த பிளேயிங் 11, சிவம் துபே கேம் அஸ் அன் இம்பேக்ட் சப். அண்ட் வந்து ஷர்துல் பிக் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம. But looks like the team went with Tushar Deshpande. We'll talk more in detail about it. RCB 11 வந்து நம்ம சொல்லியிருந்த 11ல 8 happened. 8 out of 11 happened. Couple of இது நம்ம மஹிபால் நோம்ரார் எதிர்பார்த்தோம், but they went with Mayank Dagar. And we also thought they would pick Lockie Ferguson, but they went with Alzari Joseph. Both of them pace bowlers, so Alzari previous he has had success too, so maybe he got, but impact sub nama sonadhu, it worked out. We thought that Yash Dayal would be a good impact sub to come in, so that happened. So overall, I think it was a good start. Nammaloda initial preview and how it turned out in the game, quite a few things happened. Happy about it. Moving into the game itself, before we had some questions about Mustafizur fitta இல்லையா, whether he will be in the starting 11 அப்படின்னு. முஸ்தபிசூர் ஃபிட்டு மட்டும் இல்லைடா, சூப்பர் ஹிட் அப்படின்னு வந்து 4 wickets எடுத்துட்டாரு. 2 in an over. So he gave a great base for the bowlers. Mustafizur வந்து he's a very unique bowler. He has a very wrist heavy action, shoulder elbow ஓட a very wrist heavy action. If you slow mo போடும்போது பாருங்க, his release point வந்து it's primarily வந்து driven by the wrist தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி அவர் ஸ்லோவர் பால்லாம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் முத்தையா முரளிதரன் டைப் ஆஃப் ரிலீஸ் இருக்கும் அவருக்கு. ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கேமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோமோ இருக்கும்போது அப்சர்வ் பண்ணுங்கள், அவர் ரிஸ்ட் பேஸ்டு. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, மேபி வந்து he should be treated more like a faster spinner. கும்ப்ளே வந்து ஜோக்கிங்காக சொல்லுவார், ஐ மீன் giant of the game, right? பட் அவரே ஒரு he had in an interview mentioned that before a lot of people could figure out that as a spinner my ball doesn't spin, நான் வந்து நிறைய விக்கெட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு, ரைட்? ஸோ மேபி முஸ்தபிசூர் இஸ் அ ஃபாஸ்டர் கும்ப்ளே அப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் he's not express pace. He's going to probably do 120 to 130s தான். But his wrist release and how the ball gets to you, different. Anuj Rawat kuda iniki he struggled a couple of times when Mustafizur bowled a slower ball, because like I said, he almost Murali Mari வந்து he breaks his wrists to get that slower. So Mustafizur did a great job. And வந்து the other one, Deepak Chahar went for some runs initially. He's also coming back from injury, so we'll see. And the team picked Tushar Deshpande over Shardul Thakur. Tushar Deshpande has had a couple of successful games, but I think வந்து Tushar வந்து today he overdid his wide Yorker, especially for someone like DK. வந்து DK moves around the crease a lot, right? So other negate பண்றதுக்கு he tried going for the wide Yorker and messed it up quite a few times. So Tushar probably, if he wants to make an impact, he should stick to his strengths rather than or தெரியல இது whether the team wanted him to do that, we don't know, but just guessing that went wrong quite a few times. And by the way, மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி congratulations to Rutraj for his first win as captain. Forgot to mention that. So he has started it with a win, so congratulations for that. So bowling, we saw that. So going to RCB batting, so unfortunately வந்து their top order they kept losing. I mean, Faf made a great start, continuous boundaries here and there, but once he got out, they had quite a few issues. They tried
a few partnerships here and there. Unfortunately, it did not work out. The other thing I thought, we spoke about this yesterday in the preview, wanted Faf and Anuj to open left-right combination. But, this was the first game they played in the center pitch. So there was no, both sides of the field, when it was not skewed. Both boundaries were approximately same distance. So maybe they felt comfortable playing both right-handers. The other thing was then up until Faf got out, Faf for the fourth over he got out. Up until then, Kohli had played only 4 balls. Up until 3 overs, Kohli had played only 1 ball. In my opinion, Kohli, he's a very busy player. He wants to keep making strokes. He wants to keep running. I mean, see, non-striker, you keep running quick singles and doubles. But when you are the batsman and you go for quick singles or doubles, it's a different thing. So Kohli is a busy batsman. So I think it was weird for him to be quiet for that long. He tried accelerating after that, but unfortunately, Ajinkya and there was a relay catch in the boundary that went excellent. So unfortunately, Kohli's wicket when so at one point they were 78 for 5. Cam Green, the new addition, he did decently, but could not capitalize. Maxwell had an off day, so they were 78 for 5. But then DK and Anuj came together, and Anuj we spoke about. He has been an impactful player for them in the past. So they both did a good job, and last 5 overs they accelerated well to actually get it to 173. Unbeaten partnership, almost like they got like 95 runs. Unbeaten last ball run out, sorry, not unbeaten, but for technical purposes, you can call it unbeaten. So they brought it back, and were a formidable total, at least something for their bowlers to work with. They got it to that point. So adu varaikum, it all went well. Once Bangalore started bowling, this is what we discussed yesterday. Weak bowling attack. நம்ம சொன்னது எக்ஸாக்ட்லி அதே தான். 12 ஓவர் போகிறதுக்கு தான் ஆள் இருக்குது, அதுக்கு மேலே நத்திங் டு டாக் அபவுட், ரைட்? ஸோ யூ பேசிக்லி ஹேட் சிராஜ், அல்சாரி ஜோசப் அண்ட் யஷ் தயால், த இம்பேக்ட்ஸ், அவங்க 3 பேர். அந்த 12 ஓவர்ஸ்க்கு யூ were able to manage. And then your 2 spinners that you have in the team, Karan Sharma and Mayank Dagar, right? You only bowled 4 overs between them, right? And then Cam Green and Glenn Maxwell. So the 8 out of the 20 overs had to be split between these 4 bowlers, Karan Sharma and Mayank. See, fast bowlers உங்களுக்கு பவர் பிளேலையும் டெத்லையும் விக்கெட்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. மிடில் ஓவர்ஸில் ஸ்பின்னர்ஸ் தான் விக்கெட் கொண்டு வர முடியும். That's the unfortunate truth. Why is Yuzvendra Chahal so successful? Because middle overs he can get you so many wickets. Rashid Khan gets you so many wickets in the middle overs. ஒரு ப்ரீமியர் ஸ்பின்னர் கண்டிப்பாக டீமில் இருக்கணும். எய்தர் அன் இந்தியன் ஸ்பின்னர் ஆர் ஓவர்சீஸ் ஸ்பின்னர், ப்ரீமியர் ஸ்பின்னர் டீமில் இருக்கணும். அது இல்லாதது இஸ் அ மேஜர் இஷ்யூ ஃபார் பெங்களூர். நம்ம நேற்றுக்கு ப்ரிவியூலேயே சொன்னோம். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். 200 ரன் அடித்தாலும் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது இது போலிங் அட்டாக் வச்சு நம்ம சொன்னோம். தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். அண்ட் in CSK they did 2 strategic moves that worked well. One, they brought in 2 left-handers. 2-3 wickets விழுந்த உடனே Shivam Dube came in, and then they sent Jaddu in. See, both Karan Sharma and Mayank Dagar they take the ball away from the right-hander, right? So either Samir Rizvi or Dhoni vandirundha, it would have been but they brought in 2 left-handers, Shivam Dube and Jadeja, to neutralize that, and adukapra they didn't bowl at all. The other thing that CSK did well they hit a lot of sixes. Daryl Mitchell, Ajinkya Rahane, Rachin Ravindra. Rachin had a good debut game for CSK. All of them hit quite a few sixes. So in fact CSK 10 fours and 9 sixes. So what happened was, on the weaker spin attack capitalize panni, whenever the run rate was starting to climb a little bit, or 2 6 அடிச்சு நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. So that really made an impact, and Bangalore just could not defend the 173 that they had scored. So unless Bangalore comes up with ways to bowl better, chasing games, or their batsmen really have to step up and make 250 runs every game, they have to do something about it. If not, it's going to be a difficult season for them.
we'll see you again tomorrow with another post match analysis. Thanks. வணக்கம்.